اوكي ويلكم شباب. بس كون اللي يفتهمون بالابلكيشن امباكت جايين، لان الصراحة دخلت ياهي يوم المهمة اللي انا اريد اسويها، فبالكل هم موجودين. اوكي ويلكم يا سيف الجمال ويا اسامة، ويلكم ويا يوسف، ويلكم. او دايم حلو موجود واحد منكم، ويلكم. الحمد لله تمام يا اسامة حبيبي. اوكي هو انا فاتح اللابتوب هنا فخل اتاكد بنفسي اول شيء ونشوف. وانا مشكلتي شنو انه فتحتهن كلهن ثانية يونيكورن. اوقف لحظة، ثانية يونيكورن، اكو شيء اسمه ثانية يونيكورن. لحظة، هي الشخصية مو اسمها غانيو لو جانيو؟ حبيبي سيف الجمال لا تنسون لايكاتكم شباب. هي أنا لقيتها Sea of Clouds Sea of People. يب لقيتها بس كون يطلع هو لأن فتحتهن ثلاثتهن، مال زونغلي وجونغلي ومال تشايلد ومال غانيو. راح نبدأ بغانيو بما انه هي اقرب شخصية لنا. وهذن الثلاث حلقات هن جاءت مال جنشن راح يكونن اكثر، شنو اقول لك، يعني اخر ثلاث بثوث عن اللعبة الى ان حرفيا اللعبة الشركة نفسها تنزل محتوى جديد للقصة. عرفت شلون؟ طبعا انا كان المفروض انزل توم رايدر، بس قلت بما انه احنا ان شاء الله اليوم راح نقضيها، فقلت نقضي هاي الساعة نص ساعة هيجي قصة مال غانيو، وبعدين نحول على ايش اسمه، على شو اسمه توم رايدر. نروح يوتيوب بعدين ان شاء الله. وعليكم السلام، ويلكم يا ذا ريل سبكتر، ويلكم. تقريبا راس الشهر راح ينزل محتوى قصة، يعني اضافة قصة. انا الصبح وصلت ليفل شو اسمه 40 ولو هسه زادت القوة مع العالم، فهذا الشي يخوف الصراحة. في الأيام الماضية It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. بالأيام الماضية كان عندي امتحانات الحمد لله نجحت بهن، والآن أنا مريض، لكن على الرغم من كل شيء راح أتابعك وتونس. حبيبي شكرا ومبروك على نجاحك. Welcome يا the podcasters, welcome. أتوقع أوكي نفخون أنا على أراهم. And she's been handling it alone all along. The Chising secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. صوت كوتشان علي زيادة. You're just... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Have you seen this Ganyu traveler? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of the Liue Chising. We've only taken over her responsibilities until she gets back.
طبعا جربتها الغانيو بالتجربة هاي مال ترايل، ما عجبتني كلش، بس هذا اللي وياها الجيم بلاي مالته عجبني. Even though the Chising have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Julian Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. مش أكثر بث تحبه عن بثوثك؟ أنا يعني ما أتابع بثوث مالتي إلا إذا كفت شي معين أريد أشوفه، فيعني أبث البث وأروح أنام أقعد ثاني يوم أحضر كم شغلات مالتي مدري شنو إلى أن يجي وقت البث الثاني وبث، فما يصير لي وقت إنه أتابع البث مالتي. أرجوك بلعب معاك لما أخلص القصة إن شاء الله غير وقت. مالك وفر الشخصية الجاية أحسن. شو اسم الشخصية الجاية بقى؟ بركي تفيدني إذا السالفة. Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. شاو؟ لا بالإنجليزي اكتب لي إياها حتى اكتبها بجوجل. صحني بتقرير عن نفسك يا مالك. ويلكم يا علي 4L، ويلكم. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? شاو XIAO. I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. أوه هذا الشخصية. Interesting. وللصراحة أنا أخاف أنتظر، لأن أحس كل ما أنتظر أكثر كل ما ممكن ما أدري، أحس عبالك كل ما تجي شخصيات جديدة كل ما أضعف من قبلها. ما أدري إذا هذا بس إحساسي أو لا. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? أكثر شخصية Why منتظرة do you look so باللعبة. upset? شباب لا تنسون لايكاتكم على البث، راح تدعموني بشكل مو طبيعي. كم ليفلك؟ 40 اليوم، وصلت 40. أوه شيت. It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. Speaking of Julian Karst, Traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times. That's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. It's about time she came back to work. Otherwise... ولو أني إذا أنت هي تقول بنهاية الشهر، يعني عندنا فتقريبا نص الشهر باقي، ما أدري اليوم شنو. لا باقي لنا تقريبا 10 أيام، 12 يوم. فأني already عندي إنه أشتري شخصية جديدة، أو مو أشتري شخصية جديدة، يعني أشتري وش جديدة. فما أدري تستحق إنه أحفظها بالكامل. وعليكم السلام دائما لكم. أو 4 دينار ها. أنا سويت 30 مع ديلوكو زونلي. دايم. No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. Let's see your people. So Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mount Aozang? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. Mount Aozang. شباب هذا المكان اللي اسمه جولدن هاوس، هذا مو نفس المكان اللي تقاتل بيه شو اسمه؟ هذا تشايلد. مالك تخيل في قناة عندها مليون بدون ما تسوي فيديو. اتوقع هاي سالفة انه كان يسوي فيديوهات وبالاخير حذفهن كلهن،
فبقت قناته فارغة. او اذا هو واحد مثل بيوريفاي يقدر حرفيا بس يقولهم روحوا اشتركوا بقناة ثانية يشتركوا. اوه شيء. لا مو تشايلد مالك. ايه هي نسبة الحظ عندك؟ لطيفة. هاي نوعية حظ يصراحة لها لطيفة المالتي. ما سوى أول فيديو قال إنه يتعامل مع شركة أتوقع قصدك. وين المهمة؟ صدق على طار الهاي اشتريت هذا الأزرق. حسيته يرهم ويا الأغلبية، ما يرهم ويا جماعة الجيو، بس الباقيين يرهم وياهم أكثر شي. بس صراحة مزعج مرات يصير. والمشكلة كانوا بالبداية لما يتحصل هذا بالبداية اللي كم يوم ويروح، كنت بس تدوس الوان ودائرة يختفي. هذا لازم تفوت على الانفنتوري وتدوس له ريموف يلا يختفي. اذا تريد تسوي نفس الشي ترجعه هم تسوي نفس الشي. Person standing over there. That's Ganyu. We finally found her. وش اكثر فانز تكرههم؟ ما استوعبت السؤال يعني شنو. مالك شنو رأيك بلعبة كلاش رويال؟ هل ترى انها تستحق الشهرة اللي اخذتها؟ على وقتها اتوقع كانت في شي مميز، والله ما اتذكر الصراحة عن اي شي عن اللعبة. بس هي هاي الشركة نسيت اسمها اللي كانت تسوي هاي الالعاب، كانت تسويها بطريقة يعني لطيفة. Ganyu, here you are. You two. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuahai Pavilion regarding matters concerning the commercial port. Huh? You don't want to be the Chising secretary anymore? But they're all waiting for you to come back! That's why you're here? You want me to come back? I'm afraid you came here in vain. What? Did something happen? The clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. It was meant to be. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Baishao, and Baishu. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Chising gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. I did not say any word of comfort. After 1,000 years away, I came back to Juyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. I feel better now. دحين نزلت لعبة اسمها برول ستارز. سوبر سيل يا اخوي الكبير كان مدمن على اللعبة. انا جت فترة همنا ادمنت على لعبة كلاش اوف كلانز الاساسية، بس كالعادة مثل كون كله همنا بالاخير تركتها. مالك انت عندك فيجر لا اتوقع، ما ادري اذا تقصد شي رسمي شي طبيعي لا، بس احس عبالك عندي اشياء مو رسمية هواية، بس ما اتذكر.
مالك كفاية شخصيات بنات. لا عاد تخيل لو اني مختار شخصية بنية كان ايش صار؟ كان ما شفنا ولد خبايا. في لعبة اسمها برول ستارز من شركة سوبر سيل بتسوي كلاش رويال وكلاش اوف كلانز. But Who disturbs the peace of these mountains? Cloud Retainer, we're terribly sorry. We just... One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Wow, you Adepti really are impressive. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. A matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh, Cloud Retainer. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Oh, Paimon wants to hear it. Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. What does caressed mean? Oh wait, caressed مو يعني تمسيد لو كلمة ثانية ما أدري. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Cloud Retainer? تفضل حتى فلامينغو. ما فهمت الرسالة الثانية. منقص يحتسيد قشته. انت من اي بلد وكم عمرك؟ لا تقصد اني في من العراق 21. أظهر المنظمة السابقين اختفوا وأنا لا أراهم. تفككت المنظمة قبل لا تنبني. Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. One's intention was merely to relieve the awkward tension. And you did the exact opposite. Impressive. Be that so? But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Jueyun Karst shall not be good for her. One will tell you more about her, if you should permit it. هذه جارية ناروتو. Most benevolent among all Adepti are the Chilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. أحب هاي النوعية من القصص اللي طلعوا لك One did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Alone, she will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany her. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. معلومة ما لها فائدة. هل تعلم أن جون سينا يحضر أنمي؟ Anyways,
What's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Joyun Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end. She should be in the southern part of Mount Aozang right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then! وعليكم السلام. ويلكم يا زبير، ويلكم. نتابع أكثر من أي. وين أكو هنا هاي السماوات العليا لو بال نقمص. والله كريم. نايس، حلو. أنا صراحة داري أجيب هذا الليفل الثاني. هولي شيت، أكو اثنين هنا. ما أدري أخاطر وأسويها. أكو 3 تشيستات. تقولون شباب أخاطر وأسويها لها؟ 2 من هذني اللي أعتبرهن واحدة من أصعب القتالات. مالك في سؤال أريد أسألك إياه من الفضول، مو أكثر، هل ذاكرتك ضعيفة أو ما شابه؟ لأن في كثير أشياء قلت لنا أن نسيتها. ذاكرتي نوعيتها غريبة، أقدر أتذكر لك أشياء من قبل 9 10 12 سنة، زين، وحرفيا اتذكر لك اياها بالتفصيل، بحيث اقول لك بذاك اليوم كانت الشمس طالعه وكانت الساعه هالقد واحنا كنا هيجي وكان اكو فلان شي بالشارع وشفنا فلان شخص بالشارع، اعطيك اياها كامله بالتفاصيل. بس مرات حرفيا شغله ارتب بارحه صارت وشغله مهمه انساها، فذاكرتي نص ونص. ما اقدر اقول لك انه هي ذاكره جولد فيش، وما اقدر اقول لك انه هي ذاكره قويه، لان مرات هيك مرات هيك، ما اعرف شنو اللي يخلي مرات اتذكر اشياء بكل تفاصيلها ومرات لا. عرفت شلون؟ هحاول انا ما دام اوريدي هنا ونشوف شو يصير. اريد التشتات. هذا اللي راوجني من يطيرون. نايس. Burst forth. Oh shit, oh shit, I'm dying. Burst forth. حرفيا ما اعرف شنو بيصير بالقاموس. Is that good? صح الظاهر كان لازم المفروض ما اخذ الدعم من هيك يصير. ما النار قدامه وما ياخذ. هذا مباشر. هو مصاب. ما اعرف شو اسوي. لازم قاعد Oh shit. Come on, man. ذاك الثاني وين راح؟
شت بعد ما ينزل بس طلعتي راح ينزل شوف دق لا 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 حرام عليكم والله ما يصير هيك. كان شي ليش هذا زاد الهيل مالته؟ انا ما اتذكر كان للنص، كان اقل من النص. يا اخي المفروض من يخلصون الثرى يوقعون، ليش بده يوقعون؟ كان المفروض اخذ وياي في الشهر. المفروض اجيب وياي الكشف لكن بس ينزل اخوان. اوكي لا تروح يا اخوان. انا رجعت كذي عملنا 6 ساعات ما راح اقدر اخلص. اوكي انا هنزل بس راح اطير انا من على واحد. لا ما ياخذ الكهرباء ما اعرف ليش ولا النار. لما نسوي عاصفة الكهرباء والنار ما تنقل على الواحد. جرب اطلع فوق هاي واحاول هاي تبدا اوكي احس راح اخسر بالنهاية ما اعرف ليش. لا يا اخي وخر من الطريق وخر. ماكو لا نار ولا اي شيء والله ضوج من هيك الشغلات اللي تتقطع. بدي يفعل حركة ما تقدر الله. لا ضو هذا نروح على الشيء بدي احول. لا الله راح يشوف ما يحول ما ادري شو اسمها هاي بس تقدرش بدي يصير حركة. اوكي ممتاز. كل شيء بدينا أشوف وياها. اوكي بدي اسويها يا اخي ليش ما اسويها؟
يسوي الحركة. ما ادري ليش يطول والله ما اعرف ليش يطول. تفضل تفضل. ياخذ ساعة يلا يحول ما اعرف ليش. المشكلة ما اتوقع عندي اكل يزيد الهيل. نوكلهم من هاي. والله حسيت والله العظيم حسيت قلت ميهم هاي فوق جوا راح تضربك بكل الاحوال. يلا يلا انزل انزل ميت ميت انزل. الناظر ما حد يجي من الاشياء افضل ظاهرة ما تنزل والله كلش ماخذ من السرب هاي اللعبة. يعني صار شنو المستفاد؟ اطلع اطلع. توقعت اكو فد خلل بالموضوع دا اقول شنو السالفة كل ساعة ادمجهم ليش الدم مالتهم يرجع؟ رجع لي هيل كامل خطية. والله لو ما ادري شو يصير ما راح ارجع اقاتلهم. ويلكم يا فان باي ويلكم. وويلكم يا همام يا ياسر. ويلكم يا اي كيو فرعون اتوقع I don't know. المهم ويلكم شباب ويلكم. سؤال هل فكرت ترجع للقناة؟ إذا جاوبت على هذا السؤال أكثر من مرة لما أصلح أجهزتي إن شاء الله أرجع للقناة. قاعد أحاول أقرأ الشات اللي فاتت. مالك صوتك ناصي؟ Wait really؟ خلت شيك لحظة. اوكي الصوت ممتاز. وصوت اللعبة حرفيا بالكاد دا أسمعه. فيعني إذا هيك مستحيل راح أسمع اللعبة إذا نصيها بعد أكثر. مالك خلي هيلر وخلي رامي بمكان منو هذا اللي يجلطنا باللعبة. لو يحطونا على الأقل 5 شخصيات أحسن من 4. أنا هسه البيدو تعودت عليه. البيدو بدونه بالتيم ما ألعب زين. هاي شخصيتها كلش قوية خصوصا من تشمر هذا النار. هاي حرفيا استعملها بس تشمر هذا مالتها الدبدوب واغيرها انزين. فيعني هم جزء اساسي. خو ريزر وهذول مستحيل هم اغيرهم. فيعني الشيء الوحيد اللي ممكن يتغير هو الجانجلينج اتوقع ما مستحيل اغير واحد بمكان الترافلر هو اقوى شخصية عندي. Ganyu? Why did you come here? Humans should not remain in the realm of Adepti for too long. Considering the kindness you have shown me,
I can let you stay for the Adeptus training. Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. مالك تحب الأكل المصري؟ والله ما أعرف عنه هواي أشياء. يعني والله كنت مستمتع بمحتواك أحسن من هاي القنوات الحيل زبالة، مع احترامي للزين حبيبي. مالك فكيت؟ لا ما راح ألعب تكن سكن. هذا جزء جديد، تكن 6. رأيي البلاي ستيشن أفضل. ليش دخل البلاي ستيشن؟ مبروك 49.8 حبيبي، الله يبارك فيك. مالك انا كنت بث لك هم ما اقبل اغير ترافر، بس ترافر حالي صار ضعيف من يصعد لضل العالم. يا حياتي تكن 6 وبدأ عصر تكن 7. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. اتوقع صدق شباب بالله يوسف ما دام انت لاعب اللعبة. هسه انا اختارت شخصية ايثر، اتوقع ايثر ما ادري اذا تختار البنية همين الشخصيات يتغير حكيهم وياك لو يبقى نفس الشي نسق لصق. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. Oh shit. Okay. Where is the others? Okay. المشكلة أنا على اليد مالتي لطيفة زيادة عن اللزوم. شلون أروح لهاي الودة؟ اوكي. لا والله اللعبة شكلت يا أخي. There's a lot of gliding around. It does feel like something Cloud Retainer would come up with. Oh my god, bro. لا استطيع ان ارى. ننزل هنا ونشوف. ابوي يتحرك لانه ابوي برا. اوكي توصل حلو. اتوقع حتى لو تصفت صار. Ganya's a really awesome shooter. If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. نسيت شلون اركب. نضرب بالقاع وهي تجي. ابوه اوه شت. بيتزرق قبل. حاله. ايش باقي لنا؟ وين العدد؟ باقي لنا بعد 4 تقريبا. يابا هذا اللغز اللي حليته مرة. هذا يمكن هذا هو اللغز اللي حببني بلعبة جنشن امباكت. هذا مال الحمامات كان لغز طويل شوي. بعد افتح الجلايدر رحمل. اوه شيت. طلعت اشياء المفروض ما تطلع اتوقع. حلو. ايش كم واحد؟ اتوقعهم يعني بقول لك 3 ظاهر هنا. يب. We've completed the task. What do you think? مالك سوي بث على ديمو لعبة ليتل نايتمير؟ كنت رايد اسوي بس صراحة ما احس راح استمتع به كلش. واو شو الموسيقى انقطعت نصين. اكو بث ورا هذا ان شاء الله نقول. ما ادري والله لان انا هم الولد. مالك
نفترض انه رجعت للقناة الاساسية بوقت قريب، هل راح تنزل سلاسل تختيم لألعاب معينة او تخلق قناة اساسية وتخلي هاي القناة للتخاتيم والتقارير وتوب 10؟ اتوقع اليوتيوب خربط تعليقك، بس المهم وصلت الفكرة. الصراحة انا اللي مفكر بيه انه اقول احتمال اخلي هاي القناة اسوي بيها تختيم وذيك لهناك بس اشياء يعني رسمية، بس ما ادري، الله كريم يعني، ما احب اخطط كلش لي قدام، لما يجي الوقت الله كريم. ابي اعرف شنو نهاية عائلة ميشيما. شوف التختيم مالتي اللي سويته على القناة اساسا. كم صار لك تلعب اللعبة؟ والله ما ادري، يمكن 3 أشهر اي شيء، والله ما اتذكر. I agree. لا sorry. You okay. possess many qualities similar to those of Adepti, despite having none of their blood. Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is... Who is it? Conqueror of Demons. Huh. So it's Shell. Oh, That I cold-hearted see. loner? How come he's prepared a trial for you? I found him unapproachable at first, too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Of course we are. Let's go. بس أهم شي وصلت الليفل 40، بحيث يعني أي شخصية جديدة تنزل راح أقدر أجربها بنفس الوقت اللي تنزل بيه. ما أريد أتقرب يم هذا بس أشوفه انجلط. أوه هذا حرامات، هذا الكنز يحتاج له بعد ما دام هناك هوا. لحظة، وين راح الهوا؟ وين راح الهوا؟ وات تو كان اكو هوا هنا. ما دام هاي اكو هنا من هاي اللي توصلها لبيتها، بعد لي بس وحده واقدر احصل هنا بريشس تشيست، بس ما ادري وين. اي هذا الهوا الثاني، والله ما اعرف من اللي يجي هذا الهوا دا يروح. والله ما اعرف. واتساب. You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. That's all. Shell is such a strict teacher. You're neither an Adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. I have nothing to hide. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. لازم توصل 40. أنا 40 already. أغالي sorry. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Okay. يا مدري ألف ما أدري من بين يمي. Yes. I'm ready. اوكي اني غانيو. اين هو؟ اوكي. The trial's begun. Monster. I can feel it in the 16 air. enemy. Even the weather's changed. الله علي، حط لهم ثلج بعدين كهرباء ومي. قصدي كهرباء ونار. دخل ما تعرف. First forth.
طايح يموت هذا الدب ما يموت. او شت ولا موت منهم. يب مالك شلون تقتل النار بالنار. هذا راح يقتلهم. انا غير بس اوقف اضرب نار. لا بلا كهرباء بلا كهرباء. ابوش من هاي الوحوش كلش ابوش منها. اول ما استعمل الهاي يحطكم كا تضرب لك. عجيب. بابا لك كل ساعة طلع من النار. يا اخي مغار لا يدخل بمكان واحد. اي شلون كسر. تعال قاعد يا حبيبي كثير. طلعت لك بابا كافي تكنس والله ما واجد. لا بالبروم 71. Firstborn, witness a great undertaking. Nice and spicy. Keep back. Firstborn. تعال كذا مرة. واتساب لا حصار. إنه طلع. First, witness my great undertaking. انزل طب الحديد انزل. Firstborn. Wind blade. كنا بدي استوعب انا اريد نار لو كهرباء يحط ليها نسوي. يا الله لك غير. نرجع بمكانكم كل هو طلع ساحل يمكن. هاي يمكن خسارة عنه. Firstborn, feel this ancient power. آخر أمل إلي هذا اللعبة صارت 5 ساعات.
الموبايل المكان هيك صارت كلها. ها هي. اوه ماي جاد ار يو سيريس. ها هي متت شباب، مستحيل افوزها. This is long overdue. ما اعرف ايش ذي فيها حرفيا. اللعبة صارت 5 فريم. بس والله زين دمجتهم بها انا الاول. نشوف هم راح يعطوني مجال اسوي العمل هذا. ما راح. لا لا بشرفك لا 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 بشرفكم لا كافي بليز شو صارت صح؟ every day حبي لهاي اللعبة يقل every single day. ويلكم يا محمد الأحمدي ويلكم يا دورا اكس اتوقع ويلكم. مالك منطق شخصية ثلجية وانت بنص المي. ادري منطق شخصية ثلجية بس انت شفت شلون يعني حرفيا ما يتأثرون بالثلج، بس يجمدون المدة الثانية ويطلعون وما راح يتأثرون بيه. يعني اقصد من اسوي الهوا مال شخصية ترافلر كل شي ما يصير. ما ادري. وين مو طلعت الدنيا؟ ليش مو طلع لي اياها؟ Let's hunt. ليش ما يطلع لي اياها؟ ما دافتني. Can't figure why. The traveler is dead. How am I supposed to continue this? ما اقدر اسافر وارجع لكم. ما ادري والله نشوف. انا هذول الوردات دائما من اشوفهم بالعالم يعني اعوفهم. بس هسه راحت خلينا نجرب من جديد. احط سكروس مكان الترافلر. يا يوسف منتظرك احط شخصية سكروس بدل ترافلر. ما ادري مالك على حسب الارتيفاكت. اوكي لعب بما انه شو اسمه النار ما تفيد كل شبهة لو اقول لك قبل شوي فادتني. ما ادري احط كهرباء ثانية. حط ليسا. Ooh, you're taking me out? عليكم السلام ويلكم يا بلاك هوك ويلكم.
راح يجي كونفرسيشن كاملة من البداية. يابو كون اقدر اسوي لو قلت ما اقدر اسوي سكيب بهاي اللعبة. اتس اوكي. هذا مثال مو من هذا النوعية اللي يضوي. اوكي ما يضوي. You're half an hour late. I see you still haven't... I'm sorry. I don't need... Shout. You're neither... Instead of... I have nothing to hide. البث ينتهي لما نخلص المهمة يا أسامة. The body, the trial... Yes. We're way behind schedule. Healthy body, healthy mind. The trial's begun! And I can feel it in the air. السنار Even the وكهرباء. weather has changed. هذول سهلين. أو شكرا نسيت إنه ما عندي ترى لا. You've been a naughty boy. الدمج مالتها سهل. تعيس تعيس. Nice and spicy. مرات قوي مرات تعيس بس مستهين. اوكي تعال نكون نفكر شوي ترى بالحياة. Born of ice and frost. لا هم تعال طلعت النار. شوف غلط دائما اسوي. You've been a naughty boy. Surrendering Egypt. Take that! Into the fire! Burst forth! كذا فعل وزيدا. Witness my great undertaking! Access denied. Born of ice and frost. شوف ما كمل مرات تنزل مرات لا. This is long overdue. Coming to be! Next on the agenda. Born of ice and frost. أنا إذا عطى إفضال هيك شيء. كأنه ما شفت من لها. Live! Feel this ancient power! يا أخي إيش قلت لكم تتحركون بسرعة. Born of ice and frost. أوكي. We're way behind schedule. Live! Blaze over. أوكي أوكي أوكي. كول كول. توقعت الفلكي لها القط تأثير على الكهرباء. ولا هسه ذولاك ما راح يموت أمشي. Coming to be! بدي أحول. Nice and spicy! Come a little closer. أوه همين. Blitz. ما أقدر أكنسل. Coming to be! لا لا تشمر لا تشمر الشغلة. ولا ما راح أشتغل. أوه شيت تونا انتبه من دول هنا. Live! Feel this ancient power! حرامات إذا صدق يعني في شارك تسوي هاي الحركة.
ما بقدر اسوي شيء، يعني ما اعرف انا. You're in for a little shock. Surrender and be gentle. Come at the beam! No touching! موت 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 حسن. اوكي بقى بس هذول. يا الله يا الله، بقى بس هذول الزعافر. تكمل. لا حرام والله، والله حرام. لا ليش ابتعدت كلش؟ كيف؟ راح اموت وانا ما اعرف ازاي صار. راح احاول اكمل امام كذا اسوي ما اعرف كيف. اتوقع راح اقدر اسويها هالمرة. اوكي. مالك لما يضل ضاغط L2 ما L2 اصلا ما تسوي اي شيء، انا اضل ضاغط R2. Just what will we come across? عليكم السلام، ويلكم يا كوبز، ويلكم. حملت ديد باي دايلايت؟ لو بعدني لا بعدني مو بهاي الفترة، حملت بأقرب وقت بس مو بهاي الفترة. اوكي بس خل اروح اهيل ايدي، حتى الهيل مال هذا البرج انتهى. برج لو تمثال. لا تعال هيلت. اوكي هيلت. هاي دائما ارسبني تمثال واقمز قبل بدون ما هيل مرات. يا اخي هذا الهواء شنو مصدره؟ فجأة يطلع وفجأة يختفي. ولا باع القاع حتى يطلع هواء اشوف من يجي. من لا مكان حرفيا فجأة يجي يقرر يطيرني لفه. بس لحظة خل انزل هنا للمدة الثانية بلكي القى التمثال اللي يوديني للبراشيس تشيست. ذاك الباب دائما ادور عليه. شباب شلون ندل هذني؟ يعني اقدر اندلب داخل اللعبة لو هم لازم ادور اونلاين؟ لان هذني عندي مفاتيح هواية الهم. دايم 40 ايش اسمه والله تفيد. اكفوا لي لحظة. باقين حلو 1400. يعني اذا جمعت كل هذني التشيستات اقدر، مو تشيستات هن هذني الشراينز، اقدر افتح لي شو اسمه هذا البانة. مالك تحب الألعاب اللي تكون قصتها أكثر من قصة واحدة وما تركز على بطل واحد ويكون لها مجموعة أبطال؟ على حسب نوعية شو اسمه، على حسب نوعية ما على حسب نوعية، على حسب تطبيق اللعبة للفكرة. يعني اكو ألعاب تضبطها وتصير حلوة، واكو ألعاب لا تصير من أسوأ الألعاب بسبب الفكرة الوحيدة هاي. ف أنا قمت بدون ما أشيك بس أوكي. إجا هو يلا. دائما اقمز بدون ما هاي. دور على الانترنت اسرع. مالك روح على الشاط. هذا تقصد اشتري مال انترتوايند وهاي السوالف؟ سويت اشتريت كل شيء.
اشتريت كل شيء. إذا تقصد بالاستعداد اشتريت من اثنيناتهم. يبدو أنه لا يوجد. سيطلع بمكان هنا قريب وأنا ما مبلغ. بس راد أحط وياي شخصية أسهم لأنه هواية ألتقي بهذن اللي تنفخن وتطقهن بعدين بالهاي أوفهن لأن ما عندي بالسهم. إيه هاي اللي أقصدها. I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Understood. Xiao always has such strong opinions. From tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... Have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti! Are all of you the Adepti of this mountain? مالككم موقع بيه غالبية الأشياء باللعبة. أعرف سمعت عنها هواية بس ما بيها حاجة على أدخل على الموقع أو أحدد شنو اللي تريده أو مدري شنو. مالك تعال استخدم فشل بدل شهرين لأن قدراتهم متقاربة. والله ما أدري. Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, wealth, and a good career. ردة فعلي نفس الترافلر. Oh, so it's a pilgrim. Huh. He can handle any battle, but talking to strange humans is a different story, huh? I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. For free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who pose as an Adeptus to cheat people out of their money? Ugh, how dare you reprove me? I bet you came here looking for the Adepti yourself. He might sorta have a point. We did come here looking for Ganyu after all. Yeah, but we didn't come for the blessing. Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. Nobody's stopping you. Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his behavior. The things he said, he was right. What? Okay. I thought that coming back to Juyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. تاني انتبه انه هذا يطلع باللقطات وياي. يراد ضمه من نلعب هاي اللعبة لان احس ده يخرب اللقطات. But being questioned by him made me realize that
But I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, It's true! Just believe us! Alright. I'll go with you to Liyue Harbor. That said, I still trust my initial judgment. If I'm proven right, I'll return to Juyun Karst once again. اوكي It's a صدق step يوسف in the right direction. Let's go! اكو بس بقى من نخلص المهمة اريدك تذكرني بهاي الشغلة. من نخلص المهمة بس اريدك تذكرني، قل لي ارجع للي يصنع اسلحة. زين احفظها هاي الجملة حتى بعدين تذكرني بيها، لان اريد اقول لك على شغلة اريد اعرف شنو هاي فائدتها. اوكي طبعا هاي لقيتها كلها بقالي بس واحدة من السبيشال تشالنجز. صعبة كلش، ما اقدر اقتل ثلاثة من ذولا شو اسمه سوية. راح لك الصور مال الأماكن. سوري أنا قبل شوية قاعد فصار ذا كل ساعة تشوفوني الثواب. تقدر تذكر يا حلقة من حلقات فقرة خلونا نقرأ تعليقاتكم؟ ضحكت أكثر من ناحية التعليقات. صراحة ناسية للتعليقات فما أقدر لازم أراجعهم كلهم. إذا دخل وياك ممكن نلعب كواب، بس يعني يصير أكمل القصة لأن أنا أوه شيت. I'm still... Come on, Ganyu! We're almost there! You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right! Where do you want to go first, then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. Happy to come with. أقدر أسوي تاسك رابع ما بيه حلو. أدز شنو شدز صور مال الأماكن ما تقدر تدز صور باليوتيوب أتوقع. The sound of the waves in this familiar port. The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Why do you look so moved? بسؤال يوسف، البانر مال الشخصيات يعني هذا مال انترتوايند، مو الوش العادية، الوش النادرة اللي حاليا بها شخصية غانيو. انت حاليا بمخ بايمون هي الطير مدري شنو هو ما اعرف شنو. المهم هذا البانر ممكن يطلع لي اي وحدة من الشخصيات، مو شرط الشخصيات اللي على البانر. بالبلاي انا ضايفك لا تدز، لان اذا تدز لي صور بالبلاي النت عندي ضعف وممكن يأثر على البث. خليها عندنا ورا ما ننهي البثوث اليوم. يلا دز. احمد اختفى وين راح؟ ما ادري. يب هذا جواب على سؤالي لو شنو. شخصية البانر 50%. Well, I used to be so busy. هو I haven't يعني taken a stroll around here in a long time.
باقي الشخصيات 50%، باقي الشخصيات اللي بالبانر نفسه، يعني يعني مثلا، يعني هسه مثلا غانيو هي شخصية البانر ووراها اكو 3 شخصيات، تقصد باقي الشخصيات اللي وراها لو باقي الشخصيات اللي نزلن باللعبة كلها؟ That's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. It put me in a certain mood, similar to the one I felt during my training in Juyun Karst, in fact. Why, isn't it little Miss Ganyu? I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. This old man called her Little Miss Ganyu. Okay. Why is that so? Please don't also start calling me that. Allow me to introduce Uncle Tian. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Leo after all, and I am the one who has yet to introduce myself. فانتي كلي تشايلد زونغلي البيدو ما تقدر تحصلهم، بس اقدر احصل ديلوك. تخيل احصل ديلوك. Uncle Tian is a member of the Liyue Qixing, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Qixing? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. زين، فيعني شخصيات مثل فانتي كلي وتشايلد وهذول الجماعة هذول اقدر احصلهم بالبانر العادي، بس النسبة مال الحصول مالتهم اقل بهواية، صح؟ In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tian is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. Oh, little Miss Ganyu. Your kind words make me feel that my decades of hard work haven't been in vain. بس انا دخلت على الموقع مال شو اسمه لما كتب لي التفاصيل، اكو دقمة مكتوب عليها تفاصيل، دست عليها كان يدخلني قال لي راح تقدر تحصل بهذا البانر، وحاط لي كل الشخصيات حرفيا اللي باللعبة. شكو شخصية نزلت حاطيها وكاتب لي امها برسنتج، كاتب لي مثلا هذا اكو 3%، هذا 0.5% ممكن تحصله. Uncle Tian, a person of your standing should really stop calling me Little Miss Ganyu. Oh, my apologies. It's not intentional, just a childhood habit of mine. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the Qixing. Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Qixing secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries... Oh, I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huixin. She seems to be a bit troubled recently. Yes, she works at Yuehai Pavilion and she's my junior. How can I help her? I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at Yuehai Pavilion? She just needs a bit of guidance. With pleasure. Solving the Qixing's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Let's move then, to Yuehai Pavilion. نسبة الحصول على أربع شخصيات 12.5. لحظة أكفى، خلت أشيكها بنفسي. ديتيلز، بس ما راح تشوفون ديتيلز انت اللي راح ياخذنا للموقع. هو بالديتيلز دائما كان يكتب شنو الشخصيات اللي تقدر تحصلها وش قد نسبة يعني انه ممكن تحصلها. على فكرة ترى الطريقة اللي سوا بيها الباي تو وين كلش فخم، يعني عرفوا شلون شوف هسه عندك بالشخصيات هذا الوش العادي
هذول إلهم نسبة 1.6% اللي هم كيكينج أو تشيكينج، نسيت اسمها، وتشيتشي وجين. هذول اللي إلهم نسبة 1.6%. أما الشخصيات اللي نسبة اللي 4 نجوم، أغلبية الشخصيات اللي عندي منو بالله ما موجود عندي، تشينكيو أو تشينكيو أو هيك شي ما أعرف، وديونا، بس هذول الشخصيتين اللي ما عندي. فيعني الشخصيات ذول اللي حكيت عليهم صح ما موجودين بهذا شو اسمه، بهذا البانر، بس متأكد شفتهم أول مرة بديت ألعب اللعبة. خلينا نشوف هسه البانر الاعتيادي بالله، قصدي البانر الادفانسد مدري شو يصيحوا له. اوكي او ماي جاد. اوكي اقدر بهذا الايفنت مال شو اسمه، او ماي جاد، وانا كنت رايد اروح على الايفنت الاعتيادي. لعد هذا دائما احسن، حرفيا شكو شخصية نازلة باللعبة تقريبا ممكن ينطيني اياها. الشخصيات ال5 نجوم اللي ممكن احصلهن، غانيو هي على وحدة اكيد، ومونا وديلوك وجين. او ماي جاد تخيلوا احصل جين وتشيتشي وكيكينج او كيكوينج، ما اعرف شلون اسمه، تشيسينج صح، تشيسينج قالت اسمه، ما اعرف شلون مكتوب هي شو ينفض ذيك، بس يعني زين عرفت انه هذا البانر احسن من كل البانرات بالكون. بنتي اكو تسريبات انه راح يرجع. هسه تخيلوا انا مو رايد جين، هسه بالاخير يطلع لي ديلوك او اضوج، اقول هاي شنو ليش طلع لي ديلوك؟ I need to stop training. هسه انتو قلتوا لي كل 90 محاولة مضمون الك 5 نجوم شخصية. ديلوك احسن 100 مرة من جين، ادري، بس انا اريد جين. Miss Ganyu, it's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Weishin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Qixing to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yua High Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. There are obvious irregularities in the tax declarations of 2 stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Well, is there any solution you can advise? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. All right. Let's approach it this way then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. ديلوك شكله يحب جين، لا. اللي يقول ديلوك شكله يحب جين فلا. مالك بشرفك ورا البث تعال مج. ما ادري، بس ورا هذا البث اكو بث ثاني، فما راح اقدر اسوي اي شيء. مالك اكو برومو كود مدخله. اتذكر مره ما ادري، يمكن انت انطيتني برومو كود، ما ادري منو واحد انطاني برومو كود دخلته، ما ادري بعد.
In that case... ما تلاحظون انه اسم جين صار يتكرر هو بالألعاب؟ ما ادري، انا اول مرة اسمعه بلعبة. In that case... Ah! I know what you mean, Miss Ganyu. Miss Ganyu plans to let them expose each other. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. Okay. ما لقيت داخل هذا. اوكي. Ah, we meet again, traveler. And you must be from the Yuhai Pavilion? تمام، أخذت له صورة. I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuhai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongshan. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Oh, tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Well then, please look over this tax record. We'll We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. That's how you read. Ah, here, I found it. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongshan. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chinksa Village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Bolai. Oh, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chinksa Village.
ما كتب لي كلمة لحظة. لبلبي أو شيء. هل من صدق صوتي ناس؟ لحظة. كان مفروض هسه أحسن. It's all right, Weishin. You could stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave. Ah, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. Okay. حرامات عبالي اخلصها قبل 5:30 البث مال شو اسمه مال جنشن. welcome يا مايكل. طبعا سؤال لا تسمعون صوت حمامي. حمام هاج علي ما اعرف شنو السالفة. لا والله تم داري اقول احتمال راح يودينا السفر عطر. اوكي راح اظل امشي القصة بس راح اشيل المايك اللي انا اخلص. اوكي Ah, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Chingsa really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. Paimon's sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Don't worry, I know. You're from the Yuehai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. Okay. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. انتظر يمشي من Take ساعة. back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Ah,
over there. Oh, Paimon sees them Oh too. my god. It's one of the Fatui. They must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. You need not worry. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Qixing. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. هذا راح يعذبني عذاب نفسي. هذا بالقتال العادي انا اموت منه، النوبة هسه. فعل كل الفينيشرات عليه. نايس. اوه شيت. اي اوقع بالماء بلكي يموت رأسا. بلكي يموت. اوه ماي جاد مات؟ لا لا بعده. excuse me. لا please. برا كافي تسكي كافي. اريد اعرف شلون ما اتجمد. ماكو، مستحيل ما اقدر اتجمد، لازم اتجمد. يا اخي اكو حركات كلش مزعجه بهاللعبه وما بيها اي منطق، ما ينطوك اي طريقه تقدر تنجو. شوف ضيع الفينيشر. Bro, are you serious? You scoundrels! I think you've had enough. About... Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue... شنو لحظة؟ الحمام. We'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Qingce village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to... what? Pick berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Qingce Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries, that's all. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. I also feel that he's telling the truth. Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then?
I'll get back to my berries. خطأ انقالت عليه. What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. That's called bullying. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice after all. اوكي. بصراحة ما توقعت لهالدرجة تطول. انا عبالي من هي المهام النوعية اللي نفتحها دائما بالعادة تطول نص ساعة الى ساعة. صار لنا تقريبا حيصير لنا تقريبا ساعتين بس كون نلحق نكمل توم رايدر ساعتين الجاية. So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hill churros. Let's show them what we got. لا باو كان انتبه انه دم مسكله او متت. Excuse me. Burst forth. Nice and spicy. You're in toast. Okay. Nice and spicy. لا ما نقولش فيك بس تفليت. Burst forth. Witness a great undertaking. Burst forth. ولا ذاك الدب مات؟ اوكي. اهي. اوه ماي جاد رجعوا لي الهيلث مالته. يا اخي ايش قلت ضج من هيك سالفه. هذا اسوأ شيء باللعبه شفته لحد الان. لما يطلع من الماب يقول لك هذا خطأ كيف طلعته من الماب. لا باو هذا Finally! Oh my god, bro. Are you serious? ما ادري شلون بيزيد الهيل مالتي بس اوكي. وينهم؟ اوكي.
عشان اوديه على جماعته. باع وين جماعته وباع هو وين؟ اثنين. خو هاي من طيرني وانا ما اريد اطير. الله عاشت ايدك. الشخص الوحيد اللي عنده هذا السلاح قتلته انت. عاشت ايدك والله. ما اقدر ارجعه. ما اقدر ارجعه. لطيفة هاي اللعبة، لطيفة بزيادة عن اللزوم. يلا على الاقل عصانا. ويلكم باك ويلكم باك يا يوسف. صارت عندنا. لا يموت النار. كان تكلف لي ورا. إذا يوقع ويقولوا لي تعال ارجع عيد القتال وياه بعد ما العب هاي اللعبة. تعال هنا تعال هنا تعال. ترى هسه اخاف يصيح عليه. بس تعال بمكان لا توقع مني معول. اي انا هنا. تعال ركب علي. عاشت ايدك. لا 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 لا. ارجع ارجع. صراحة أحس هاي اللعبة يحتاج لها جراند زيادة عن اللزوم. ما أحسها مناسبة لي كلش. This one is an invoice from One Man Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. هذا يفيدني يعني إنه ألقيها. ما منه فائدة. أنا متأكد اشتريت هذا وبدون فائدة سيطلع. الو. أين أنت؟ أنا لا أراك. ويلكم يا سجاد. ويلكم. مالك وكل الشخصيات شوية. شنو مالك وكل الشخصيات شوية؟ وكل الشخصيات شوية. ما وكلهم. ما تحكي ما وكلهم. ما شو اسمه الاكل عندي كلش قليل. ما اريد اخلصه كله خصوصا بمهمة يعني مال هاي. يقول لي سوشي. انا اقول لي اوش. يا اخي هذا غير يحطوا له فائدة. يعني شنو حاطيك بدون فائدة هذا الوياي؟
اخبطها بسرعة اطلع. ما اعرف شلون اني مو اون فاير حاليا بس I like it. انا ما ادري اذا انا دا اروح بالطريقة الصح او لا، بس احس الحل مال هاي اللعبة كل ما تصعد اكثر كل ما تلقى حلول اكثر. اوكي سو عندنا هنا مفيش ما ادري جزء بنفس المكان لازم ادور. This one is Wangsheng Funeral Parlors. Oh, so they make coffins too. نحن لقيت شيئين. صدق الشي سجاد ماكو، ما البارحة يقول انا مشيت موجود الوقت كله ما ادري بعد. شفت شقد اي قرأت تعليقك، قرأته بالش اسمه، لا ما يفيدني. وانا اليوم رحت بنفسي، مو اليوم البارحة رحت لنفسي شو اسمه للاعدادية وما شو اسمه قالوا لي لا ما يرحم، قالوا لي لازم 2003 وفوق. الكهرباء مطفئة عنده. لا ما لك اكو اشياء بهاي القرية شنو يعني تشيلها ما فهمت شلون انا ايش قد اسوف اشياء بهاي القرية تشيلها او تشيله او تشيله. خلى هي اللي شخصياتي لطيفة زيادة عن اللزوم. ولو هذا المكان الصبح مليت اخذت منه ملايين الهيلات. تشيلي قصدك؟ يا جماعة إذا تقصد تشيلي عندي تشيلي بس هم أنا ما أريد أوكله. هذا جيو هذا؟ أي جيو هذا. حلو. أنا قلت لي 2002 وفوق وصاحبي مواليد 2001 وقبله، أنا مواليد 99. فراسا بس قلت لهم 99 قالوا لي لا ما يصير. أول البارحة رحت لهم بنفسي يعني حكيت ويا الإدارة، بس قالوا لي على هاي السالفة مال إنه يقدرون توصية من مدرسة ثانية وداوم. بس ما ادري قلت ما دام هسه تقديم خارجي مفتوح اقول احتمال اقدم خارجي، فحاليا انا بالمعاملة مال اسحب وثيقة. Miss Ganyu, you're back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh,
thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? اوكي بس كون هذا اخر شيء من هي المهمة. Isn't it Huixing from the Yuehai Pavilion? I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. لك انت اللي اشتريت منك طماط وخيار والدنيا طلعت بالاخر هيجي. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. Talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have... Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh. Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? Oh shit. I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies شباب and watching them drag each other down from an advantageous position. صوتي أحسن هسه أوضح مو؟ لأن ما أريد بعدين إنه يطلع صوتي كلش مو واضح مثل ذيك المرة. That's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Thank you. Yes, I'll say that until I will thank you. Ganyu solved both Huixing's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. Alright, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat! Oh, come on. It's just a meal. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixing. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity.
يبقى آخر جزئية بالمهمة. حلو. لا عايزة اني متجواها وهي قاعد تشمر الأكل. أنا إلى حد الآن يمكن أكثر مهمة استمتعت بيها من عدا القصة الأساسية، ما أدري إذا كانت قصة أساسية أو لا الصراحة. كانت المهمة مال طباخة، شو اسمها، شينغلينغ طباخة. كانت مهمتها كلش حلوة، هي بسبب هاي المهمة أنا بديت هاي السلسلة مال جنشن. بس يعني لحد الآن ما شفت هواية مهمات أحسن من مال طباخة. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also much appreciated. Sure! That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuhai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuhai Pavilion turned out to be an arduous what is happening task. in the background? I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuhai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. لعبة بألوان زيادة فوق اللزوم، مو هي هاي النوعية مال الأنمي يعني. بس أنا بالعكس أحب هاي النوعية. مو نوعيتي المفضلة بس أحبها. I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. طبعا أنا ما أدري إذا تعرفون هاي المعلومة أو لا، بس لو هاي اللعبة يابانية كان حرفيا شفتوا الأكل بتفاصيل أكثر من الشخصيات. Witness. It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huixin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor, apart from my contract with Rex Lapis. لازم تعرف القصة يا زجاج. They rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. Of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste.
let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? Paimon's still hungry. بقى شو اسمه اللي بالنص او بعد اكون ابغى هاي خلصت المهمة. ما كنا اي شيء من الاكل. لا والله فرغنا المواعين مالتنا بس ستو. لا هي من البداية فارغة بعدين ينتظرون نمليه. اعرف القصة اما ترى هي صعبة. وقف شلون لا that doesn't make any sense. اخي بس كون نلحق على الشادو ما توقعت الا بهالدرجة تطول. انا اهم شي بالنسبة لي اليوم انه بس اختم شعر ذا توم برايدر. حتى من باكر ان شاء الله او من عقبه ما ادري نرجع الماد ماكس. وطبعا اكيد نكمل القصص الثانية مع جينشن اللي هي عن جونغلي وش اسمه وتشايلد. اوه نايس مالك. شو ما طلع لي شي what the fuck. اوكي شنو الخباثة هاي يعطوني فد شي. اوه what the fuck what happened. احد يشرح لي اللي صار. بو ليش اسال اوكي. تشايلد ملعب قصته. لا بعد قدامنا قصة جونغلي وتشايلد هم هذول الوحيدين الباقين. قصص الجانبية طبعا مو قصتهم الأساسية. قصص الجانبية الأساسية شلون اشرح لك اياها اللي تفتحهم. ما هذا هاي رجعنا لوين ما بدينا. لعب توم وجيري اتوقع راح تعجبك. Mobashir, are you okay? Did you fall asleep standing up? Look who's back. Back again. You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break... We wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all. Given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. That's actually what happened. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. ايه ما اضحك ومراحلها كلش هواي. لا ايه هم تضحك ومراحلها كلش هواية اتوقع. معود انت خليتها بتأودن. Alright, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. That's it? Yes. Okay. There's one more thing. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. It wasn't fun, but I'm just gonna say it. To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Sure, but are you ever done with work, Ganyu? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? هن كل المهمات الجانبية نايس. هي كل المهمات الجانبية كاتبين عليها اكت 1 فيعني احتمال بالمستقبل يسوون اكت 2. دايم 60 انطوني.
كيسو هسه عندي 185. بعد عندي هواية والله يلا اقدر افتحها، وهاي كنت مفكر انه افتحها، قلت يجوز افتحها بدل هاي وتطلع لي، بس هسه من اللي شفته نو ثانكس، نبقى على هاي احسن لي، حتى لو تطلع لي غانيو همين احسن من الماكو. اوكي قصدي هذي نجدها. اي هنا احسن شي، بس كون لي يده ما تتحرك وتوقعني. شنو والله كان عندي صدق اكو سؤال يعني يوسف بعدك موجود مو؟ اول شي اول شي خل اروح هي يعني مالك البرومو كود يعطيك 100 تقريبا. اوه ثانك يو. اوكي هسه راح اشوفك. ادي شغلتين، الاولى هي وين ليش نزلني هنا؟ ما اقدر اسوي له قال تليبورت. لا خلينا نروح نمشي. اول شي كنت دا ادور بالاغراض مال هذا اللي يبني لي اسلحة، لقيت سلاح او فد شي غريب، فبسألك شنو هذا، شنو فائدته؟ اوكي كالعادة تقدر تصنع هواية اسلحة واشياء، بس شفت هذا الويند كاتشر، هذا شنو فائدته الويند كاتشر؟ لان شكله احس عوالك فد شي مميز. بدل ما تكتب لي خل اروح على الشغلة الثانية. وعليكم السلام، ويلكم يا ياسر، ويلكم. نايس. او صح، يعني من هنا البرومو كود 100، منا باكر ان شاء الله 100، ومن هنا التحديات اليومية فد 100 همينة ان شاء الله. اليوم اقدر اسوي جرة جديدة، او يعني ما اعرف شو يصحوا لها. الحمد لله تمام. مو متأكد بس اتوقع هذا تخلي بمكان فيصير تليبورت لمدة اسبوع. اوه شيت ذاتس ريلي كول. يلا ابحث عنها هاي واشوف. المهم هاي التحديات تعرف شو سالفتها؟ يعني تعطي هواية جوائز مال شو اسمه شو اسمها بريمو جيم كان اسمها، نسيت ما ادري. جربت اروح اقاتل واحد من عندهم بس كان يعني كلش او بي. لا يا ياسر لا. اي شنو اي؟ انت تحدد الصعوبة. زين بقى هو هسه خلينا نقول حددنا الصعوبة. انا من دخلت حطيتها على الوسط، كل شيء على الوسط، يعني الوقت على الوسط والمدري شنو على الوسط. بس شو اسمه الجائزة هاي شو وقت احصلها هاي بالتحديد؟ لان انا باوعت على الجوائز. شوف فتت على التشالنجر اووردز ينطيني كله فلوس 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 فلوس، كل شي ما ينطيني من هاي، فهاي البريمو جيم شو وقت احصلها. وعليكم السلام، ويلكم يا محمد عمر، ويلكم. تقدر تسوي بكم ضربة يموت، وتقدر تسوي مستحيل. زين هي هاي مال بريمو جيم الجائزة شو وقت احصلها؟ لان بس تقتله. اوكي بلكي اقدر اخلصها دمي وحدي، نشوف. المهم شكرا شباب على جايتكم. يوسف داعش، سجاد الديوان، محمد عمر، ياسر، دورا اكس، سيف الجمال، مايكل،
بلاك هوك محمد الأحمدي خان اجى 5 دقائق وراح. كوفز 12. بلاك هوك ذكرته ولا ما ادري. وها هي هذول كل اللي جاوا بالبث. المهم شكرا شباب على جيدكم. اذا ما حطيتوا لايك اتمنى تحطون لايك على البث راح تدعموني بشكل مو طبيعي. والبث اللي بعد هذا نقول ان شاء الله راح يكون اخر حلقة من شارع اوف ذا توم برايدر، فلا تنسون تجون بالبث اللي ورا هذا اللي هو حرفيا راح يكون ورا مباشرة. فيا باي.